আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, প্রতিবারের মতো আবারও চলে আসলাম আরেকটি ফোন নিয়ে। আজকে যে ফোনটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো Itel A44 Pro। আজকে যে ফোনটি দেখাবো সেটি লো বাজেট হলেও অনেক হাই কোয়ালিটির একটি ফোন। কি নেই ফোনটিতে? 4G ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, 2GB র্যাম আর অনেক কিছু। এত কথা না বলে চলেন আগে ফোনটি আনবক্সিং করা যাক। তো ভিউয়ার্স, আপনারা ইনটেক প্যাকেট দেখতে পাচ্ছেন। আমরা ফোনটি প্যাকেট থেকে বের করছি। প্রতিবারের মতো এবারও বেরিয়ে এলো সুন্দর একটি ফোন প্যাকেট থেকে। সিম্পলের মধ্যে গর্জিয়াস ফোনটি। চলুন দেখি এবার প্যাকেটের মধ্যে কি কি অ্যাক্সেসরিজ আমরা পাচ্ছি। লাল রঙের একটি সুন্দর হেডফোন আমরা দেখতে পাচ্ছি। তবে আমি চেক করে দেখছি হেডফোনের সাউন্ড কোয়ালিটিটা মোটামুটি বেশ ভালোই। সাথে হচ্ছে একটি চার্জার। ফোনে ব্যবহার করার জন্য একটি ব্যাটারি, কিছু কাগজপাতি ও সুন্দর একটি ট্রান্সপারেন্ট ব্যাক কভার থাকছে প্যাকেটটির মধ্যে। তো এবার চলুন ফোনটির লুকটি আমরা ভালোভাবে দেখে নিই। ফোনটিতে আমরা পাচ্ছি 4.45 ইঞ্চি ডিসপ্লে। ফোনটির থিকনেস 13.84 সেন্টিমিটার। GHz কোয়াড কোর প্রসেসর দেওয়া হয়েছে ফোনটিতে। 16GB রোম ও 2GB র্যাম দেওয়া হয়েছে। 2400 MHz এর ব্যাটারি। ফোনটির ব্যাটারি ব্যাকআপ বেশ ভালোই, তবে বিল্ড বাই প্লাস্টিক বডি। ডুয়াল সিম ব্যবহার করা যায় ফোনটিতে। পিছনে 8 ও সামনে 5 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা সমৃদ্ধ এবং দুই পাশে জোড়ালো ফ্ল্যাশ ব্যবহার করা হয়েছে ফোনটিতে। এই ফোনটির অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে অ্যান্ড্রয়েড 7.0 নিউগেট ভার্সন ব্যবহার করা হয়েছে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর ও 4G তো থাকছেই। ফোনটি অফিসিয়ালি লঞ্চ করা হয়েছে 21 মে 2018। ওভারঅল ফোনটি চালিয়ে ভালোই লাগলো। প্রতিবারের মতো ফোন দিয়ে তোলা কিছু ছবি এখন দেখব। এবার ফোনটি রিভিউতে সাহায্য করেছেন মিতা টেলিকম, বহরপুর বাজার, রাজবাড়ী। যাই হোক, ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন। টেকনোলজি বাংলার সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.